Tervis siis kõigile. Kätte on jõudnud juba siis 3. märts 2023 ja räägime siis väikestest sõiduplaanidest ja reisikesteks nii kevadel kui suvel 2023. Räägime ka siis patareide ringi ehitusest ja natukene arutleme ka kaameraga olevatel teemadel. And hello for everyone. Today we talk about the little travel plans in the spring and the summer 223 and about the renewal of the batteries for electric bikes, and additional I want to discuss about the cameras related topics, something about lenses and filters and something like that. И привет всем! Сегодня у нас уже 3 марта 2023 год, и я хочу говорить про планы весной, на весну и лето 2023 году, и про перестройки или переделывание батареек, и про камеру. В прошлом году у меня было такое дело, что я вроде обнаружил, что камера никак не хочет, вроде как туман какой-то, если смотришь на солнце. Но заказывала одно ленсы, но еще придут некоторые и сделаю такое тестовые на улице, сделаю такое тестовые съемки. Ja teen tänaval ka selliseid testiülesvõtteid, siis sain ka uued UV filtri, sest et eelmine aasta mulle tundus, et mul ei õnnestunud kuidagi moodi vastu päikest vaadata. And for last year in 2022 in the summer, in the August and September, looks like that in the camera is like in a fog. If I'm looking to the sun and something is sun is different to explain me in English, and it's not good. And now I buying new UV filter lens, and I'm trying in the garden it after that. Ja siin mul olid nüüd akud ju siis ringi tegemisele Tallinnas, selle ZPAO aku, mis oli lubatud, et peaks olema 17 ampertunnina, aga tegelikult oli 10. Nüüd on siis tehtud Sanio elementidega ringi tehtud, on ta siis meil 13,4 või 13,6 ampertundi, teoorias. Sest lihtsalt tegelikult ei mahu sinna korpusesse midagi sisse. And in here we seeing rebuilded or renewed batteries, because this is from electric bicycle ZPAO. The China has promised that this capacity must be 17 ampere hours, but really it was only 10. After the real testing, it's only the 10 ampere hours, and now it's rebuilded. And new batteries from elements from Sanio, and the capacities must be 13 ampere hours, something like. And the old battery in the blue cover, and I can always to connect to if I'm opening the battery case, and this is now a connector XT60, and I can always connect. And from the other bicycle, what was my older, that battery is still in renew or rebuilding, and the some oldest elements we see in the table, with the pink batteries, no name pink batteries, and the new battery was from older bicycle, what is in the inside the middle of the frame. It's being the two is 13 ampere hours capacity. Итак, здесь у нас на перестройке были, и китайцы обещали, что будет 17 ампер час на этот Aliexpress, но на самом деле он было только тестирован, показывал только 10. И вот парень пересделал, у меня сейчас Sanio элементы, я уже перепутаю и на английский, и по-русски все. И просто я померю, сколько вообще показывает ширину и длину, самому аккумуляторный, как
пакета такое. And then here I was to know how much is longest and how much is weight is in the battery pack if it's not inside the case. And after that we know how big battery pack can go to inside to a case. И да, из другого велосипеда, что у меня постарше, там такое дело, что там тоже батарейка пересделается, потому что показывал только объем только 7 ампер-час, должен быть 10. Ну да, это уже почти 4 года уже такое. Ja siin ma mõõdangi siis, käin oma nende, praegu on originaalne UV filter ja siin ma üritangi aru saada, nüüd on läätsed ilusti ära puhastatud kõik, et aru saada, kas siis nüüd tuleb päikesele peale vaadates udune selline moment. Vahepeal on niiviisi, et siin tuleb tõesti suits, on näha, et on nagu suitsune. And in here I'm trying to understand, is it coming, if I'm watching to fog, watching to sun, is it I'm see something like a fog from sunlight or something like that. And I'm used now is original lens. And in here, in the winter period, I buy the mud fenders and the extended fenders what we say from rubber or plastic rubber. And and if you're trying to ride without fenders, it's very bad. It's just it's better than if you have. And I have a new bag. The bag is bigger. That's my old bag. And why? Because I can put to this bag my backup battery. I have 2 batteries of from ZPAO, and one battery is biggest battery in the back. This is now, it's not in here. It's 24 ampere hours capacity, and one battery is now with 10 ampere hours what is in bag, and the new battery is 13 ampere hours capacity. My idea is that this to change that electric bicycle to a short track bicycle, change to a long travel or long ride e-bicycle. What's my idea is that. And about that bag, that is the cheapest bag what I can to buy from Aliexpress. Здесь это самая дешевая сумочка такая, которую я мог купить из Aliexpress, но главное, чтобы было бы такое, что этот третья такая батарейка мог бы сюда посадить, что у меня другой эта сумка, что есть, туда не просто не местится, вот так. Ну вот эти топительные дрова уже для следующего года уже, я уже приготовливаюсь для осени 2023 года. Ahaa, siin ma siis proovingi UV filtreid, mis on siis nagu originaalsed. And in here I'm trying to UV filters, that is the original with DJI OSMO actions comes. It's not DJI OSMO action 3, it's DJI OSMO action. Maybe we can say this is a 1. And I'm trying to understand, is it now is a fog or not fog? I'm cleaning perfectly all lens. I'm opening the camera lens and the cover lens and whatever. And I didn't know. Sometimes in here is we seeing smoke, because yes, it's from chimneys, somewhere from a house chimneys is we see smoke. И здесь, да, я попробую эти фильтры, потому что этот оригинальный, что у меня было, что в прошлом году в августе и сентябре я много жаловался, что вроде если я еду через этот ветвь, такое солнце, все в таком тумане все время будет.
И вот купил из Aliexpress один фильтр, а еще один фильтр и еще CPL фильтры, они еще плетут. Ну, попозже я тоже про этот говорю и показываю. And in here is early period 22 February, and I'm trying again filters and the lens of filters, and it's a winter like we see. Ja siin ma proovin siis ka veel neid filtreid jällegi, siin on ka veel originaalne filter ja käin siis edasi-tagasi ja vaatan läbi siis nagu puuokste, et kuidas moodi siis see asi paistab. And yes, I want to understand, is it watching from the trees, through the trees to the sun, is it we see is like a fog, but that is normal now. Acceptable, I'm like MC. И здесь я попробовал, да, этот оригинальный фильтр, и потом поменяю этот фильтр, и вроде похоже, ничего особенного нет. Но я еще заказывал одни фильтры, есть еще CPL фильтр, вот этот тоже вроде довольно интересный должен быть. Не такое, что не темнее не сделает, такое же, как есть, так и здесь я попробую. Так, во время зимы на электровелосипед я купил этот тоже через Aliexpress эти крылышки, потому что оригинальные такие лапочки, что были, да этот невозможно с ними было ехать через этот, немножко грязь, уже 1 метр и все, весь велосипед у тебя полный в грязи. А вот теперь теперь они довольно хорошо, и главное, чтобы было это резиновое, пластмассовое такое, еще такое. Не крылышко, а как это. Ну да, это понятно, я показывал, что этот все довольно хорошо, все даже как этот ноги сухие у тебя останутся. Nii, ja talvel sai ka siis porilauad sellele jalgrattale peale, sest muidu ei olnud võimalik, sest üle pea oleks muidu kohe porin ja sitane olnud. Ja üks asi, mis on, et tegelikult porilaud, et tagumise porilaua keskmine kinnitus oli nii nõrk, et läks kohe esimesel või teisel minutil läks kohe katki ja sinna pidi palju tugevama metalli panema. Noh, niiviisi see selleks. И да, второе этот крылышку, там соединение, что в середине, он сразу первом или втором минуте уже сломалось, потому что металл слишком мягкий, и надо было поставить этот другое. Так, я здесь еще поменяю этот другой фильтр. Ну да, теперь этот новый фильтр. And now here is a new filter. And is it we see difference or not? Ja siin ongi nüüd teine filter küljes ja siin ma proovingi aru saada, et kas on nüüd siis mingisugune suur vahe või mitte. Ja pärast ma nüüd tahan ka rääkida siis DJI OSMO Action 3 kaamerast, mis tuli ka siis nüüd 2022 aasta sügisel, kas no ütleme, et oktoobris-novembris tuli müügile. Ja ma olen vaadanud ka nende testvideosid igal pool, siis ausalt öeldes suurt vahet ei ole. Natukene, teatud asjad on natukene tundub, aga ikkagi tundub nii, et protsessor on nõrk. Just niiviisi, et kui külgede peale natukene keerata kiiremini, siis pilt ikkagi tundub nagu hüplevalt kuidagi üleminev olema. И да, осенью 2022 году вышел еще DJI OSMO Action 3. Но я вроде смотрел все эти тестовые видео. Тут еще интересное видео, как один русский мужик открывает полностью и сам фокусирует настоящую ленсу. Тестовая картинка у него есть, ну, тестовая таблица такое, очень интересно такое, образовательное такое. И фокусирует и особой разницы камеры не видно. Если опять этот крутишь немножко сюда-туда, немножко быстрее, опять картинка вроде так прыгается. Вот такое что. Ну, про этот я тоже еще, по-моему, говорю. Или, ну, показываю там. Ну, про велосипед, по аккумуляторам еще говорю. И какое планы еще, может быть, с осенью, может быть, куплю еще новый электровелосипед. Но этот... Не этом дело, что денег сейчас не хватает, просто сейчас нет смысла, у меня целый букет этих рейсов придет, 4 таких рейсов будет, и у меня нет смысла оторваться на разные велосипеды.
And in here I'm talk about DJI Osmo Action 3. I'm seeing testing videos and not the biggest difference about the DJI Osmo Action 1 or 3. And processor is still is weak, because if I'm turning to a left right little speedy, I'm see that the picture is again like jumping. It's not focusing, and it's not the contrast and losing a contrast or something. And this is a food for for next year in the autumn that we see in the carriage way. Now we're walking to directly to the sun, and again I want to understand, is it being in a fog or not? And here, yes, it's something we see, but it's not. It's acceptable. It's normal. Like I'm seeing now. It's a normal. Ja siin ma siis üritangi näidata ka, millised läätsed ma siis veel olen juurde muretsenud siia sellele asjale. In here I want to show what lens I'm buying all. This is not is in here is now, and I want to trying to the ZPL filter. It's interesting effect takes to a video. I want to try. Now I have only from this company Fortney filter for DJI, and in here is, and it's in here is I'm not seeing, but no, it's not nothing. Ja siin ma tahangi näidata, et millised filtrid mul on veel tulemas siis, sellepärast, et iseenesest see ZPL filter on iseenesest on ta kallis. Ja kokku koos selle uue filtriga veel tegelikult kokku 24 või 25 eurot. Tegelikult ta tuli mul vähem. Siin on hinnad muutunud juba. Et ta ei ole üldsegi, ma ei pea seda nagu nii väga kalliks, et las ta siis olla. И здесь я просто хотел показать, что вот у меня вот такой фильтр из этого фирмы такой сейчас, ну где-то такой. На самом деле он стоил 8 евро, что-то с копейками было. Такое. Но я не нашел точно уже из Aliexpress, я совсем точно уже этого просто не нашел. И вот поэтому просто я нашел из другого места, просто показывать какое. Ну вот ZPL фильтр, этот довольно интересный эффект дает, если я смотрел видео про этот, может быть, да, это сделает. And in here, yes, it's a ZPL filter, and maybe it takes interesting effect to a video, but it's not. It's coming in the middle of, maybe in the end of April, and I'm going to April first trip, the last week to April to a trip, and the second trip is starting in the 2nd May, and maybe I can't use that, only in the June maybe I can use that. And yes, that says. But about that I'm talking about before, that it's the plan is maybe in the autumn by another electric bike. Yes, I have now is ZPAO. I'm show you where is it, and like from the top 10, like in the 2nd place in the Aliexpress. But yes, I don't know. When my older bike, who has engineer the motor, golden motor in here, and 750 watts, and I'm decrease it like 640 or 620 watts, and it's running better than 1000 watts in kevad. And it's again, no, it's not a reductor motor, not reductor gearbox in here. It's yes, it's really directly drive motor or engineer in here. But
I don't understand. The 1000 watt is a little weak for that. And of course, yes, I'm starting to watch what's electric bicycle have. Did we have alternate from this electric bicycle, and watching different videos, and yes, it's that. In here is like 25 ampere hours, but yes, it's a capacity of battery, but yes, we have 30. And what's now I'm trying to show something. This is a bang good. This is only in 25 ampere hours battery capacity and 2000 watts. And no, it's cost yes, it's very quickly from Czechoslovakia, not Czechy. Now is Czech, not in here. Is that no? Today is after the 2 weeks. It's in Wien, Wasby, and Estonia. But I'm not starting to try. But that is without fenders. Like you see, the bike is without fenders. And what I want to show something, the fenders is not cheap for that bicycle. Yes, it's fat, but it's little. The connections in here is it's little difference, and yes, there is. I think that is expensive. We see that the old price. We don't believe that. Maybe it's like that, but yes, it's the price is for fenders is from Aliexpress. It's from this bike is not good. No price is I think that is a little more, but in here is a 30 ampere hours, and in here we see that with rear self and the fenders. To rear self I can buy it, but again my other batteries who is a 24 ampere hours, and if in here is a 30 ampere hours and in back in 24, it's again being a long range electric bicycle. И вот здесь я вот смотрел, что 2000-й мотор этот более-менее везет. 1000-ваттовый почему-то. Ну, полазить куда-то на горку или на природе. Я смотрел только сколько видео с этих другое, как у меня ZPAO 1000 ватт. Ну никак не едется такое. Ну вот они здесь, этот ZPAO такое. И они не едут, это 1000 ватт. Хотя у меня старый велосипед 750 ватт. Передний привод, этот Golden Motor. И этот такое, что этот тот мотор тянет лучше. Как-то так. Ну да, он тяжелого такого вроде нету. Он не такой тяжелый. На России я смотрел, продает импульсы Inside или something. Импульсы Inside или что-то похожее, такое имя было. И этот они тянут, я смотрел, мужики там где-то там больше там 100 килограмм или около такого. У них довольно такое шустро едет. Есть еще модель, как этот называется, здесь у нас этот X20, есть еще X21, но у него седло постоянное такое, сделано длинное седло, как у мотоцикла такого или мопеда, и мы не можем его поставить ни выше, не поднять его, и не такого, что мы не можем его не поднять или пускаться, или как-то такое. And in here is that bike I'm watching. Yes, it's a 200 watts, and I'm seeing that it's a bike and carried. Yes, man who has maybe 100 kilograms or something. Yes, it's, and that's. But what I want to show in here in AliExpress, we can get this bike a little cheaper than from
when from bank good. And of course we need to take only a 30 ampere hours with battery with capacity. It's not a good idea to take 25 ampere hours capacity. It's not a good idea. But one, it's my but for me is strange that they say that the 30 ampere hours battery is weight is 6 kilograms. It's very strange because my other the same elements, the elements is 21,700 elements, and my bicycle batteries is from this from that elements, and its weight is 6 kilogram and something more. And if it must be 30 ampere hours capacity, it must be now I explain. I have two batteries with that element 21,700, and one battery is 19 and 2 ampere hours, and this weight is a 5 kilogram something. And the 24 ampere hours battery with case and aluminium case is weight is 6 kilograms. It's if we understand that the 5 ampere hours, we can maybe it's like 5 kilograms. Well, 1 kilograms. And if we see in here is 30 ampere hours, the battery weight must be 7 or little more kilograms, because this battery is in here is it's a little different. It's bigger, and again maybe it's again it's maybe it's again the China's is again maybe it's cheating. They promised that the 30 ampere hours battery, but by weight we understand that the elements inside the battery case is not so much, and I can understand after that about that weight that is batteries maybe is a capacity only 25. It's no like that. No, price is different, but price is different is not. But interesting that is the two difference who is difference this is different bike, but the different price. In one place in the Aliexpress we can get to 1,874, and from the other is 2,013 euros. And yes, it's little different. Excuse my English, because I'm absolutely not using everyday life in the English language, and I'm from a winter period, I'm forget that. И здесь я хотел просто показать, что странно, что в одном месте вроде такого, разные, как эти дом торговли или торговые места, у них одном разница от 1800, такое, этот Эстонию, этот такое, сколько пойдет, и этот другом месте тот самый штуковина или бандура, а этот уже во 100 что-то там 40 или 160 евро уже. Так, сколько разница была? 140 евро уже где-то та разница. Ну да, 140 евро тоже деньги. Так. И да, вроде у меня вот такой план, и сюда сзади поставлю потом еще свою батарейку. Есть еще один модель, вот как
если посмотреть, поставим этот 21, вот этот такое. И вот вроде вот здесь этот седло не давай побольше этот картинку сделаю. And in here we see the model from EKG 21. Why I'm not the want that? Yes, it looks like a bicycle. But this is different, not changing a picture. Maybe we can see a better picture. I think in here is a battery is 35 ampere hours. That is good, that is better. But it's like a bicycle. The saddle we can't get up or but down. It's only in the fixation in one place only. И здесь только фиксация только в одном месте, что этот седло мы здесь никак не поставим никуда. И ну вот поэтому мне вроде такое не особо такого не интересуюсь про этот, наверное. Так, 1, 20, я вроде писал 21, 20, 20. Siin ei olegi tähtsust. Nothing is happening. And in here is what with the in here is something we have a difference. The bank code, this is I think that the older bicycle that we have in a battery inside in the middle of a frame. In here is we see that the battery have 24 ampere hours, and that's yes, it's very good. Now I'm what is a rebuilding. This is a 13 ampere hours. Before I was 10 ampere hours, and in here is bank code is the price is 407, and in the same battery in the Aliexpress we see that the price is 450, and yes, its price in here is a little more, and in here it takes time 2 weeks, and in here is it's 2 or 7 days. No, it's the same. But I'm not buying that battery now. Maybe in the last year, maybe not. I don't know. Maybe I don't know. And what I want to show more about that bikes and the fenders is very expensive. Так эти крылышки очень дорогие для этого X, этот вот 20-ки, этот точно этот. Да, этот так они точно есть, что если мы берем этот без этих крылышек такой, что цена сразу и дешевле тоже будет, довольно много даже. Так, сколько здесь эта цена? Она здесь не продается, не будет здесь. Здесь только 30 ампер час, это такое. No ta, et хорошая цена. Nii, ja vot sellel rattal, vot selline mõte mul tekkis, et võiks sügisel sellise osta. Praegu ei ole mõtet, sest et see tundub tõesti ronija olema, ja kui ma saan talle pakirami panna ja oma 24 ampere tunnis aku ka veel siia külge. Ma ennem näitasin mudelit, mis oli X21. Miks mulle too ei meeldi? Sellepärast, et sadulat ei saa kõrgemale tõsta.
et ta jääb nagu mootorrattal ühtemoodi. Ja kui ma vaatasin seda, siis tolle sadula peal sõites inimestel jälle jalad käivad niiviisi, et nagu lõua alla. Et see. И поэтому мне нравится этот, потому что седло можно поднять, потому что опять я видал на этих велосипедах люди же катаются как этот обезьяночки или медведи в цирке, что колени под челюсть ходят такое. И надо, да, этот все этот повыше. И вроде довольно нормальная такая амортизация, такое более-менее такое, вроде работающая такое система. Вот я подумал вот про такую. Ja siin üritaks siis rääkida ka natukene nendest marsruutidest, asjadest, mis ma olen nagu välja mõelnud. Ühte marsruuti ma ei ole veel tegelikult, mis on nagu juuli lõpus, juulikuus, ja toda ma ei ole veel välja mõelnud, sellepärast et toon natukene päris selline keeruline, aga toda on mul aega juuni teises pooles ja juuli alguses on mul võimalus neid paika panna, sellepärast et ma ei sõltu siis ööbimistest. And then here I'm starting to show what's in my like travels of roads or trails of travel or something that's it. But it's and in here is only free travels like it's a testing drive. In here is being a testing drive only with free batteries. I need to understand how much I can ride with that batteries. And in the second side in the July I am riding to the biggest island in the Estonia, which is names is like island, and I have a lot of time to make a new but to new tracks and travel roads, and I can't explain it in English. And I have a time to make all the travel tracks or the and it's again it's roads or trails, and I can prepare that all. But in here, yes, I need to found to place to be in the night, and it's all I've nights. How do you explain that? Is that it's trying to use translator. All reservation for the overnight stays are available. Yes, reservation. Yes, I have all reservation in all that night, and I need to, of course, I need to charge battery. Итак, теперь у меня все эти поездки. Первая поездка, что у меня будет тестовая поездка, попробую ехать так, что у меня это 24 ампер час, что у меня багажник сзади, и этот новый 13 ампер час, и этот, что как это сказать, что тут интересный маршрут. Потому что один парень ехал обратно из этого Койдула, куда я еду. Ну, я 2 года назад там уже был. Но он, да, сделал такую поездку, там видео тоже есть. И он посылал мне этот свой, как этот маршрут, и я поэтому попробую тоже сделать. Ja siin üks Tartust üks kutt tegelikult sõitis Koidulast, sõitis Tartusse, ta tegi marsruudi. Ja temal on Stravas ta tehtud, aga mina panin ta Google Mapsi ja siin on ta mul lihtsalt jaotatud 2 osaliseks, sellepärast et Taevaskoja juurest on selline asi, et läheb nagu lahku. Et niiviisi. No,
And let's see what was what's the bring is first day. First day. Where is the first day? Aha. That is we coming from we riding from Tartu to southeast Estonia at first. Some places are asphalt roads, some is gravel roads, and the gravel roads are starting in the first gravel roads are starting in the border of the city. You know, I can show that is we can show that in the this is a border city of Tartu, and we starting to ride in here is that, and yes, it's in here is it's a first, and this ZPAO bike is a very comfortable bike to ride in the ride by that ways. It's a perfect, absolutely perfect. Итак, этот ZPAO электровелосипед отличная вещь, ехать уже по вот так равнины и такое. И этот мы только что выходим только из города Тарту, и сразу уже этот как раз уже и этот там будет этот гравли и еще забыл даже на русский этот как этот все этот. И тут много разных этих дорог, но разные кондиции, асфальт есть и все это щебенку и такое. И там в некоторых местах я был, в некоторых местах не было. И мне надо ехать этот юго-восточный точку сюда, где у нас этот временно контрольная линия. Здесь у нас этот Печоры, по-эстонски этот Пецери, раньше это тоже был этот эстонский город. Ну да, это сейчас это аннексированный и оккупированный, можно так сказать. И буду здесь ночевать, где я и 2 года назад было. И потом, когда я сюда приеду, я думаю, что вообще-то я еду немножко по другой дороге, немножко так, но через вот такой линии вот отсюда поеду. Сейчас сделаны вообще этот дороги немножко по-другому. Все этот, как сказать, этот, где я видал этот все это дороги. Ну да, этот, я видал, что когда-то эту дорогу построили, а теперь это достроили. Я еду немножко по кругу такое, и здесь этот железная дорога внизу. Nii, проклятие. И вечером еще подкатаюсь сюда. Теперь я знаю, что за дорога здесь была. Теперь я знаю, что это старая железная дорога. Я вот вечером потом сюда еду. И еду сюда прямо сюда до временной контрольной линии, где этот у нас этот будет такой. И буду здесь еще немножко крутиться. У нас есть такой очень хороший такой сайт есть. По-эстонски фотоладу. Этот фотосклад, можно так сказать. Так, где у нас это место здесь? Так. И вот отсюда можно смотреть все эти фотографии из этих железнодорожный мост. И отсюда отлично все видно. Да. Да.
Это странно, что он другой стороны не хочет, не показывать сюда этот. Так, этот, да, тут это эстонский сторон. Вот я как раз отсюда еду и буду ехать по старой железнодорожной тамбу, буду ехать сюда. У нас пускай тут видно, что уже на мосту, старом мосту уже этот кусты растут. По-моему, здесь этот Эстон кофер поменяли или в каком-то другом месте. Нет, это в другом месте поменяли, это здесь. Так, это здесь, это советская Россия здесь, а здесь это Эстония. Эстонский сторон. Я здесь тоже... Нет, это... Да, это Эстония здесь. Да. И здесь, да, я сюда еще крутился, здесь это 2 года назад, и еще эти повренкондличники мне начинали поймать. Ну, почему я называю их повренкондличники? Потому что по-русски, на русском языке этот пограничник, а так как у нас нету границы, есть временная контрольная линия только, и по укороченно это значит по временной контрольной линии, по и шник в конце, потому и значит это повренкондличник, а не пограничник. С Латвией есть граница, а здесь временная контрольная линия. Nii, mis meil siin on? Siin on veel see asi. And after that, when in the evening we arrived in here, in that place, after that I'm starting to finish this temporary control line with the Soviet Union, and I want to write to here too. This is the old railway, and I want to go to the old railway. 2 years ago I was in here, in this place I was. Yes, it in here I was, and I'm right to this road and that side, and yes, it's in here was 2 years ago. And after that, the next day I'm starting to ride back to Tartu, but with different road. That's where one guy from Tartu is he's made a map to send me map from Strava to me, but I put the map to the Google. And this is 2 parts. One part to place the name is to Taivaskoja, from that Koidula to Taivaskoda, and from here I'm starting, and yes, it's here it's like in here is a road. After that I must to be like that side, and the other side I must be go, and the other road is starting from the from this side. In here is ending the one map, and in here starting the next map. In here is beautiful places. In here is a beautiful places. Is it you can see some beautiful places or not? No. Yes, we can see beautiful places. It's sand, and we see that the people are resting in here. And yes, by that ride I must to understand, is it I can ride with 2 batteries with ZPAO, 24 ampere hours, and the new battery is 13 ampere hours. Is it all these 2 batteries is enough to ride 26, and it's 112 or 21, maybe it's 115 kilometers. Is it enough?
And yes, it's a testing ride, and I'm starting maybe in 16 April or 17 April, and I'm being one night and resting house or something like that, and I'm returned back. But the biggest now I'm it's all is removed all that. But the 8 days or date 1, 2, 3, 4. No, yes, it's like 8 days. 8 days travel is starting. It's 24 April, and the ending is 29. It's a Saturday, and again 3rd and the 2nd May is starting again new travel. At first we are riding directly to the south. И так начинается у нас уже новая поездочка туда. И вот сюда мы едем так, что первый день мы едем уже, ну да, где-то 100 километров сюда едем и прямо катаемся сюда к латышскому границу. And here is border of Latvia, and we staying in here in the night, and I riding to here. After that I'm trying to go to Koikküla shop, but it's Sunday, and the Koikküla shop is maybe Sunday is closed. I don't know. I never was in that places before, and that is the first day. Так, первый день едем прямо латышскую границу, и потом попробую ехать еще Koikküla, тут Koikküla этот магазин, но так как в воскресенье, может быть, они закрывают уже 3 часа. Ja esimene päev sõidan ma siis, mis kuradi aprill see meil oli siis, 22 aprill, see on pühapäevane päev, sõidan otse lõunasse, jään siia piiri äärde ja siis proovin veel siin ära käia Koikküla poes, aga kui ei jõua, siis käin enne ära Keeni poes. Laatris me oleme käinud, Laatris me teame, et poodi ei ole, aga nüüd on küsimus, veel oli kuskil Sankastesse, ma ei taha ka sisse sõita, Sankastesse siin on pood, aga ma tahan mööda sõita sellest, aga siin jääb kuskile meile, kus meil see pagana Keeni oli, ta kuskil siin on. Aga et igal juhul Keeni on kuskil siin allpool meil. Siin peaks Keeni olema. Ja. Et Keeni pood on küll kirjas, et siin on, aga ei ole kindel. In here is in the road is a one shop, but I'm not sure is it working or not. No, yes, I know about that, but something like that. First day, this is a rides, all rides is for fun. It's I'm not hurrying, and I'm somewhere I'm stopping and watching. Maybe I'm seeing the little lakes, and maybe the mansion, mason, church, or something on interesting something. Or I'm always stopping and watching and walking and like that. And that is the first day. The second day, we going to the other country, and this is we going to Latvia, and we starting to ride. I know that I can go directly over the field from here too, but from this place I can go directly over the border, and I think that I'm not taking so much ride to here. Maybe, I don't know. And we're riding to Latvia, and in here is a twin city. Estonian side is a Valga, Latvian side is a Valka. In here is one place I want to maybe I want to reservation after the 2 week I need maybe I want in here reservation, maybe not,
but that house that is like for me, and no, 40 euro in the one night maybe. And we are riding through the Latvia, and and that place in the Latvia is the same is like it's the nobody was in here. In here is make a little I made this that little because in here is a castle, and I want to see that castle, and I change a little my track or something. I want to see that, and I made in the IQ navigator I made and this is yes, it's most biggest day, and all the roads in here is especially wait, that is gravel. In here is not showing Google Maps, and yes, it's a small places in here, but that is interesting. Where in Latvia is not football. This is they have a hockey playing place, but it's a stadium. Yes, no, this is for football. Now in the one place we see a hockey stadium too, I think. And in here is a city of Rujena, or in Estonian we say Ruhja. Итак, поедем через Волга-Волка и поедем через еще поправку, сделаю потом, я обнаружу, что здесь есть еще один крепость такой старинная, и еще туда такое маленькая поездочка будет такое. Ну, то это все это там песчанок и гравлина такое дороги здесь. Сюда поедем, и этот самый длинный день вроде такое, первичное такое. Но это он будет длиннее. И такой латышский город, как по-эстонски называем, это Трухья, у них это Руена, или я не знаю даже как. Но опять, мне хотелось бы оставиться на ночь куда-то в Латвию. Но я не мог, никак не мог связываться с этими латышками. Ну, это мы, у них этот вроде этот телефон не отвечает, и e-mail у них нет, и я не мог этот. Я теперь вот поеду обратно в Эстонию, там ночеваю, и потом следующий день опять в Latviju поеdu. No tak. Ja nii ongi, et ma ei leidnud, ma ei saanud nendega ei telefoniga ühendust, ei saanud kellegiga, siin on neid kohti, kus saaks ööbida. Mina ei saanud nendega ühendust. Ja noh, mis ma siin olen, need punktid olen pannud siin, mingisugune Euroopa, need asjad, ja ma ei saanud nendega jutule, ja ma ei hakanud selle peale rõhuma. Ja sellepärast ma sõidangi siis sõidangi siis tagasi Eestisse. Siin ma sain, see koht oli mul tegelikult nagu välja mõeldud. Mul olid natuke alguses kunagi teistmoodi need sõidud välja mõeldud. Nii, Mõisakülast jah, tahaks ka läbi sõita, sellepärast et kui ma olen käinud, siis ma olen käinud mingi koolipoisina siin viimati. Ja no natukene rohkem siin tiirutada, et ikkagi marsruut läheb siis ikkagi pikemaks ja jään siis siia kuskile, jään siis siia ööpima. Ja siin ongi, et kui ma siis siin veel ringi käin või siia ma jään, siis siin on ka sellised mingid järved ja sellised alad siin. Siis siin ma tahan veel sellise tiiru teha õhtul. Vot siit niiviisi sellest ööbimiskohast. And in here where I'm staying in the night, after that I want to a small trip in the, this is a swamp and national park and something like under the protection. I want to make a small ride in here is in the evening period. И вечером, да, ехать еще сюда, сделать такое маленькую такое поездочки такого. Но здесь хорошо видно, что все это такой лесной и такой полотничный такое. И какой-то подохранный тоже здесь такое. Nii, ja see oleks siis nagu teine päev, mis meil siis kolmas päev on. Kolmas päev siis nagu Iklasse, jah. Nii. Ja kolmas päev sõidamegi siis jälle Iklasse, aga
me sõidame nüüd siin, ma vaatan, jah, et me sõidame nii Ruhjasse me muidugi enam ei lähe, aga sõidame otse lõunasse sõidame ja siin hakkab siis see Salajõgi hakkab pihta ja siin ühes kohas, kus ma siis ööbin ka, mees räägibki, et tema teebki selle Salajõe peal, mis siin siis on, siin näed, see jõgi hakkab kohe siin pihta, et selle jõe peal tema teebki siis neid kanuu- ja paadimatku, et see on hea tee. Siinpool on nagu selline rohkem autotee, aga siin on jällegi selline närune selline kruusatee, et kus pealt on just rattaga hea sõita. Ma vaatan, kas siin näitab ka seda teed või. And in here is a third day, which in here is again a gravel roads all, and that's like I love that with that bike with ZPAO, and it's a perfect ride in here. In here is the biggest ride is an asphalt road, in here is a gravel, and in here is a river of Sala. And one Estonian says that he is made in a boat trip in here, by that river that tourists sent to here and organizing on a boat trips in here. And after that I'm going to Estonian side again to the night time, and if I'm staying in here in the evening, I want to ride to Salaskriva, which is a Latvian city in here, is a little south in the road to Tallinn, Riga. Riga is the capital city of in Latvia, and I want to go to this city in the evening and return to when I'm being in the night. And it's interesting road being. It's how much it's 80-85 kilometers, but it's longer. But now now is what is a fourth day. I'm trying to ride across. Well, no. I'm very in here is Baltic Sea or Riga's Gulf. How its name? It's Gulf of Riga, not the Riga's Gulf. But in Estonian this is different. And I want to go to exactly from by beaches and nearby beaches I want to ride and watch that is tourist traps tourist places, but it's in only starting tourism is starting in here in the second period in the June and July and in August, because in the April it's weather is very cold. But this is interesting. In here is where I'm being the night, it's 25 euros, but in here in that is small wooden houses, that's they want 40 euros. It's a difference, but when in here is a difference is places where it's in here is in here, yes, I'm trying to do and it's being interesting like right in here. And yes, I'm in that place. Maybe I not remember exactly. We was in the summertime, but I'm not remember that. And now it's interesting to ride all that is like bank of Gulf or sea.
Так, здесь попробую ехать так, что еду по побережью, так близко, тут все это такое туристические места, тут все вот эти пляжи, такое, что такое белый песок такой. Раньше сюда и евреи, и русские тоже приехали из Москвы, из Ленинграда сюда или как-то так, но теперь никаких не будет здесь. И конечно, это время года, все апреле, все холодно здесь такое. И еду почти до Перну, и потом поворачиваю, немножко от Перну здесь, но я поверну немножко другую сторону, немножко, и не буду Перну. Немножко надо заехать, нечего сделать, просто через этот мост надо ехать. Такое. Nii, ja siis sõidan mööda ranniku äärt niivõrd palju, kui see ligedalt on mul enam-vähem see marsruut paika pandud, vaatasin nagu järele, et kus saab siis sõita, näiteks, et kindlasti saab siia ka siis ikkagi siia sadamasse minna vaatama, näiteks kui on siin mingisugune tee või rada on olemas, ma ei ole küll seda siia paika pannud, aga ikkagi. Yes, I'm not putting to attract you here, but in here is a harbor, and of course I'm riding to here to watch the harbor and the sea and the Gulf or something. And yes, it's interesting, and I'm riding more than I'm showing on the map. И да, я еду, конечно, больше здесь, сколько здесь, карта всего этого не показывает. И да, попробую так ехать. И на этот вообще-то, да, только что же 76 или такой километр, этот будет, конечно, побольше и целый день. На этот пойдет целый день. Крутиться, вертеться здесь и вот все такое. And yes, it takes all the long time, all the long day, to ride and stop and to walk and again ride a little. And in the evening, I want to ride to the other side of the river, go to the here and here and here, and after that I'm returning. И вечером я еду через другую сторону тоже, такое Синди, такой город, и Пайкуса еще такое хочу ехать, и обратно ехать, такое. И здесь у меня знакомые тут живут, я еще здесь, наверное, останавливаюсь момент. Nii, ja siit tuleb siis meile, siin tuleb huvitava koha nimega koht nagu Сахалин läbi sõita. И следующий день будет интересное место. У нас есть такое место, как Сахалин. Вот такое здесь. Вообще там может быть так, что я могу ехать так, что я перебраться через речку. Я точно не могу узнать это всего, но может быть. Есть тут такое маленькое, по карту видно, что мостик есть, и по лесной тропы я могу ехать на этот дорогу тоже обратно. And in here we have an interesting name. Sakhalin. Sakhalin is a big island in the, it's in the east, in the Soviet Union. Before it was under the Japan, in some period was a half Sakhalin island, half was under the Japan, the other side from under the Russia was, but now is all under the Soviet Russia is. And it's in here was interesting road, but I think that I'm not need to go back to the big road, and not big. It's again like I think that is a gravel or asphalt. It's a gravel. And I think that I can go directly over the river. In here I'm watching a different Fotoladu maps too. In here is a bridge, and from the small trail or track I can go directly. I'm watching. I can go directly to the
that road. I'm not need to made a road round back. I can directly. И да, здесь могу ехать прямое, наверное. Я посмотрел по картам уже про этот фотолadu тоже. Nii, ja siin ma vaatasin üks huvitav koht on nagu Sahhalin ja et siit ma saan vist ikkagi otse üle ka minna, et ma ei peagi vist. Ja siin on torn ka veel. И здесь есть пашня какое-то есть и все такое. И могу тоже вот такое перейти. Ja sõidan Kõpusse. Aga ma ei sõida mitte Kõpusse otse, siit saaks otsemini, aga me sõidame väikse ringiga. И да, мог бы ехать прямо сюда тоже, вот по этой дороге. Но я вечером туда еду потом. And in the evening I'm trying to by that road to here. That is where is places is in here. In here, yes. Because was in one period I was in here. I live in here, I think that is 2 weeks. It is a wooden house. Yes, it's in here. Yes, in this house I was lived in a long time ago. And it's interesting to see that again. And it's here is a national parks and under protection, and this is a swamp, and this is a swamps. In here is it's interesting, and forest and swamps in here, and this is under the protection national, like a national park. No, in Estonia a lot of national parks on what is under the protections. Так, здесь да, такое, как это охранная зона, такое проповедник. Знаю это слово, но как-то не выйдет, опять все эти 3 языка у меня этот уже. И вообще-то этот самый длинный участок, прямой участок в Эстонии. And in here is most longest direct distance in Estonia. And from here is it's 8 kilometers or 9 kilometers something. And again, that places are all again forgotten from devil and from God, and nobody comes to here. Так и да, все эти места, где я вообще-то попробую кататься и ехать, эти все забыты от дьявола и от Господа, или от Иисуса, или как этот. Итак, это видео будет слишком далекий будет. I'm showing it quickly. After that I'm driving again to that side. Why I'm trying to here? What's in here? Yes. This is the we have one period we have a president who is cheating Estonian people, and and he built to here mansion or mention to here, but official maps is not showing in here is like but in here is like a Putin residence. This is and he is cheating and from the and how is it and wasted in the public money or something. Так, здесь у нас бывший президент, который тоже воровал, и здесь делал себе этот, как этот княжный такой, рыцарский такое имение сделал. И вроде в прошлом году я попробовал этот найти, и я неправильно же ехал. And last year, 2024, I'm search that place, but nobody not and
I made a mistake because in the same name, in the same district is the same place is the same name, and yes, I made a mistake. And yes, it's too interesting ride. And in this city, this is a Kilingi-Nõmme. Before the old period, in the Soviet period, the main road comes through the Kilingi-Nõmme. Now is a main road coming nearby, and I'm not was in here is in a very long period. And in here is something interesting. Caves. In here is a way of writing caves and the springs. No, this is water. And in here is it's what's it in here? It's very strange. Caves in here from the water, and yes, it in here is that we see. It's very interesting. But I don't want to see now. I want to see my own. nii. Ja see oleks siis jällegi üks päev. Ja siin on mingid need koopad ja asjad ja ausalt öeldes siis, et ma ei ole Tihemetsas kunagi sees käinud. Ma tean seda jällegi. Ja ometigi ta on selline, minu lapsepõlvesõber on siin koolis käinud ja kõik sellised asjad. Nii, ja mis meil siit juba jäi? Kilingi-Nõmme. Siis sõidame siis Kilingi-Nõmme poolt hakkame tagasi Valga poole sõitma ja sõidame ka mööda väikseid teid. And we trying to ride you back. And in here is after now we going to Abjapalu. Last year I'm mistake. I'm riding to it's a strange mistake was. Eelmine aasta juhtus siis see, et ma sõitsin Karksi-Nuiale, otsisin taga, et kuradi, kus kohas need söömakohad olid, et kus me kunagi käisime. Aga Karksi-Nuia on siis siin ja Abjapalu ja siin olid need söögikohad olid. Ja siit ma lähen ka nagu kruusateede peale, et ega ma ei sõida siis suurte teede peale. И да, здесь я тоже ошибся в прошлом году. Я здесь ехал Карksi-Nuia, искал где этот место, посмотрю, что же поселок вроде похожий, но не совсем. А тут они два похожие такие. И здесь я покушал 3 года назад и как-то, это такое. Здесь тоже этот кравли, все такое, дороги такое. Не асфальтные, по-моему. Да, так они есть, да. Да. For me is that places are interesting, of course. Siis in this is a lake Tundre. In here is a big rock on the water, not very big, but it's yes, it's in here. So maybe it's a picture you have in here. Pictures. This is a rock or in the on. Yes, it's in here. It's a winter. Yes, in here I was, and it's not interesting for me now. But not far. It's again forested and swamps and something like in here is how do you explain it? Castle, or maybe it's no, it's so slowly when I'm talking about all that. and that is I'm driving again back to Tartu. Mm-hmm. 2 days and at home. After that I'm riding again
and again going to Latvia. No, not the first time, but then we going to Latvia. We going to again to south or southeast. This name is like a Setuland. This is the national group of Estonians who have your own language or own maybe it's not the own language, it's not right word, but it's a dialect. But the dialect is very different, and yes, it's different. And in here is Soviet Union, and that is the in the past it was Estonia, but this side is occupied and annexed. And in here is Latvia. 2 years ago I was in here. I'm sure where I was. 2 years ago I was somewhere in here. Yes, because I'm right back by that road. I am right back. What is in here? And this is a place. But now I'm takes to here is 4 days, for 4 nights or 5 nights I'm being in here. This is first night. Now I'm riding to northeast Latvia by one road to and this is border. In here it's interesting to see, is it now empty or not, because people's not going to Soviet Rusland now. This is an older picture, and this is a Latvian side, and it's interesting to go to here and watch that situation now in here. This side in the Latvia is the most poorest side in the Latvia, in that is. And I want to show in my eyes, is it in here is a difference in that side in the Latvia and the other side is in Estonia. Estonia, yes, we know, so people is living normally, but we see in the own eyes if people living in province or something as здесь мы едем такое северно-восточную такое латышский пункт. Тут тоже, по-моему, Латвия была. Вот них тоже это землю отобрали. Советская Россия в другом стороне, и попробуем посмотреть, как этот. Но считается здесь, что этот самый бедный край вообще Латвии. Я не знаю, но он считается, вроде так люди говорили. Но мы все сразу сравниваем, как эти эстонским стороне это хуторя, как здесь. Ja see on siis kurat, see on Kirde, mitte Ida-Kagu. Ja see on Kirde-Läti piiripunkt ja siis see pidi olema üks selliseid vaesemaid kohti, et lähme vaatamegi, võrdleme, kuidas siis need asjad välja näevad. Muidugi niiviisi, et kui ma õhtul siis ikkagi tagasi tulen, et eks ma üritan siis jälle kusagil siin jällegi ringi tiirutada, siin on siis ka Missol on hea poes käia kogu aeg. Nii, ja mis meil siin siis jällegi veel on siis, nii järgmine päev on siis meil vist Aluksne ring oli vist, jah? Jah, ongi niiviisi, et sõidame ühte teed pidi, sõidame Aluksnesse ja teist teed pidi sõidame siis jälle Aluksnest tagasi. Imestama paneb see, et 69 kilomeetrit, aga Aluksnes on tegelikult on väga palju ringi tiirutada. Ja siin ringi käia ja siin nende saarte või nende asjade peal ja kõike ja linna vahel, et tegelikult see rada tuleb pikem ja Aluksnesse sõites tulevad pidevad tõusud tulevad. Et kogu aeg in here is a Latvian tourist city, is the name is Aluksne, and it's I think that maybe when I was only in a school boy, maybe I was in here. And in very short period, maybe it's that and but I'm not remember nothing about that. And it's a beautiful and in here is a beautiful city, like a small city, and I know that in the
summer period is the you can take in here the reservation, but all reservation, all resting houses on hostel, mostel, hostel all are reservated, and something like that. The center court, where is a central city, and it's Erde electronics, and it's it's like a central or something inside in here. It's a small city and church, and yes, it's and yes, I think that I was when I was schoolboys, maybe it's 12, 11, maybe that's that, and I'm of course I would want to go to my trails or slabs, that by one way we go to here, and from the other way we going back. И так я хочу сделать всегда, чтобы по одному дорогу вроде поедем, по другому дорогу едем обратно. Здесь я все почему-то сюда круг сделаю еще из большого дорогу, что ли. Так, а почему сюда? And why we see going, why... võib-olla lihtsalt sellepärast, et järve vaat. Ma võtsin ka, et miks me siia selline väike lünk on tehtud sisse, aga et lihtsalt, et võib-olla et pikendada ja sõita kruusateede peale. Maybe yes, I am made it's roads that was more interesting. Not, this is a big road. This is Pihkva or Pskov, Riga old road, and its traffic was, it's a very big intensive traffic, but now with border closed, maybe it's not traffic in here. I don't know now what is in here, but we can see after in the beginning of May you can see that. Nii, mis meil siis järgmine on? What's in the next? In the next day we riding to Latvia. In the little after that we returning to Estonia and riding to beautiful places. And in here is one place was in the museum of laptop and laptop and how do you see that? Yes, I know what words are this, and computer, like a network and laptop museum. I don't know what is it. And in here is mansions and beautiful places and somewhere, and yes, and it's not a big. It's 71 or 72 kilometers, but it's take all the long day to time, because I'm everywhere. I'm standing and watching and in here and from different. Так, здесь такое, едем немножко Латвию, потом опять Эстонию. Тут такие красивые места такое. И вообще-то одни таких красивых мест немножко по-севернее. Здесь, как называется, этот Рауга. Но я специально сюда этот раз не еду. И этот будет такое отдельная поездка. Ja siit sõidame siis korraks Lätisse ja tagasi Eestisse, aga ma päris Raugesse ei tahagi sõita. Ma tahaks nagu need Rauge sõidud jätta nagu mingiks teiseks korraks, hoopis teiseks korraks. Et see mind otseselt nagu mind praegu ei huvitagi, et see läheks muidu nagu liiga pikaks, sest et siin on nagu rohkem, siin tuleks nagu mitmeks päevaks tuleks jääda, ka nagu oleks nagu vähemalt 2 ööbimist, et siis siin kohtades kuskil siin nagu ka ringi tiirutada. Et mul ei olnudki nagu plaanis ja laptopi ja side, kurat, mul tuli jällegi sõna meelde see side. Да, здесь мы этот Латвию едем, и здесь красивые места, но я здесь вверх, здесь такое место, как Рауга, я сюда специально не еду, потому что этим местам надо побольше ехать. Здесь очень много красивых озер и такое, высотки такие, откуда можно смотреть вниз, такое, хорошие виды такие. Я специально не буду сюда ехать. Вот такое дело, что
специально не буду, что это другое место. Надо 3-4 дня найти, чтобы этот край ехать такой. Но летом опять сюда трудно попасть, что все эти места уже все заняты такое. И да, и вечером все обратно. Nii, ja mis meil siin siis on? Ja siit tuleb siis järgmine Läti linn, Smiltene. And in here is being next Latvian no. One is it's not aha. In here we were riding to a little by Latvia and returning again to Estonia. And wait, it's a strange. Aha. Last year in 2022 I was in the city on the Ape. I have a video about that. And yes, I was in the night was in here. What I was in here. 2 nights was I'm here last year, and we are riding again by the small roads. Riding and it's again which is national parks and something, and this is a border Latvia and Estonia, and we are riding to that place. Так, едем немножко по Латвию, потом Эстонию обратно, едем через красивых местах, опять такое. Вроде да, 79 километров, вообще-то немного, но опять-таки где-то останавливаться, прогуляться, посмотреться, это целый день берет этот опять время. И потом вообще-то хотел ехать еще вечером, ехать сюда еще Hargla, вроде такое, здесь этот Hargla магазин и такое. In here is a Hargla shop and market, and in the evening when I'm going to here, I want to make a more trip to here. It's a Porog or something, small village, no village maybe is it, to ride to here, and I never was in here before, and go to back. Nii, ja järgmine päev on siis Smiltene, and the next day is Smiltene, and this is again a Latvian city, and in here is a beautiful bicycle shop, and this is too is very beautiful, look like tourist city like looks like, and in here I don't want to show what is in here. That is an interesting place in here, and I'm be again, and in the night I'm staying in the same place where I'm being in the 22 to 23 August. Well, not August, in April, and I'm being after the 2 weeks I be here again. Now maybe is it's a little changing is, and after that maybe I'm riding to home. Maybe it's again riding to the north, but maybe it's not. Maybe if I can to talk about Valga, I want to make that strange ride that is in here, starting from and riding to Valmiera,
somewhere to Valmiera. It's a Latvian city, and of course we choose a different road, and after that we going to West Stręczy. Somewhere you can be putting to here is Stręczy. It's not good that is now made. All right, I'm going to go to maybe starting again. Going to Valmiera, to that side, choosing that side of the road. After that we cutting to that. No, it's again change the road. Yes, to here. After that I want to go to Stręczy. And the kilometers is it's so much, and at night I want to I think that I'm being in here is in where is that place, somewhere in here is to not being in a night. It's maybe, but I don't know. And yes, the road is the trip is being longer than that. Maybe it's 130 or 40 or 35 something. Еще один был аж так, что еду сюда, Valmiera, потом через Stręczy, обратно останусь сюда, Valka, латышский сторон. И потом еще еду обратно. Но не знаю пока это. But it's not sure. And the next travel is starting in the 6th June to the middle of Estonia, and I made it quickly and show the maps. Итак, последний не последний, июньский, так, этот неправильно пошел. From Tartu to Rapla, I'm not showing a map because I know how it's to write. In here is I have a different roads. Made this to Rapla. In here is Tartu. From here I'm going to one day to here, and in here I'm starting to made different travels. Nii, ja siit ma hakkan tegema siis erinevaid sõidukesi. Siin on vist tegelikult natukene kattuv marsuut on, et ma tegin ühe nagu marsuudi lühemaks, teise pikemaks, aga lihtsalt ongi niiviisi, et üks on jah mul nagu tuttava juurde, aga lihtsalt niiviisi. Nii, ja siin on siis selline koht nagu on Koluvere, ja ma olen lapsepõlvest saadik olen näinud, kunagi kalender on kodus olnud ja siin on olnud, et Koluvere loss, ja Koluvere lossist on olnud, et ma olen teadsin, et selline koht on olemas, aga ma ei olnud seda kunagi näinud ja nüüd ma seda teengi. Я уже из детства знал, что такое место есть, где этот Koluvere. Здесь на ночь буду городской какой-то хостел есть. И я там 9 ночи буду там, вот так. И здесь замок такой Koluvere, and in here is a castle on the Koluvere. And yes, it's and yes, I know that is in here from childhood. I know that, but I never was in here. One day that is we going to the other ways and returning to a little by other ways. That is more interesting. Nii, ja siit on siis Koluvere ja siis on Varbola,
and here is name is Varbola, and in here is Estonian old where is it? That is old Varbola, and here is Estonian tribes made for own castle. That was like yes, we see is something. It's with it's for before when this is the oldest the map of Estonia where this oldest castles. It's before when here is coming to Germans. Так, здесь у нас карта есть, где показывает, где старые крепости, пока еще эти немцы пришли. И один таких крепостей вот здесь у нас это такое. Ja siin on Varbola kindlus, siin läheb muidugi aega ja siis natukene seal igal pool ringi sõita ja keerutada. Marsruut ei ole nagu pikk, 73 kilomeetrit, aga see võtab jälle palju aega. And yes, it's trails is not big, 73 kilometers only, but it's take again all the long day. Nii. Siis Riisipera raudteejaama tahtsin minna vaatama, mis on Haapsalu, and it's again the two roads, the other ways we going to here and returning by the other ways. It's too interesting. It's in here is a railway station, and in here is a railway, and can we see railway into the water tower. But where is no, all right, we see it in some period. No, it's a 30. It's 83 kilometers. No, it's being longer, of course. Nii, ja siit on siis, siin on Tuhala nõiakaev. And in here is we see in one road is Tuhala witch well. Somewhere in here is it's Tuhala National Park, and somewhere is here it's a witch well, and by different roads, and we made, and starting from here and like made a nii, mis siin on siis Saku, Kurtna, Kohila, and here is a small city of Saku. The Saku is the biggest brewery in Estonia in here, riding to here, and I maybe is 1, 2 or 3 times I was only in Saku, I don't remember. And going back to in here is Kohila paper factory. This is a Kurtna how do you explain it? It's Kurtna lakes, which says that is a beautiful lakes, and then here is a motorcycles museum. If it is open, I think that I'm going to here. It's I think that is it's interesting. I like the motorcycles museum. All right. Let's see in the summer we own, and in here is Porog Kohila. Where is our Kohila in here, and in here is Soviet period was famous Kohila papers factory or something like that, and they all made in here is how do you explain it? It's like paper industry for manufacture, and
and we made the paper notebooks, so not something like made that in here. Now I heard that it's not, of course, it's not working. It was in Soviet period, and we're returning back a little another way. It's due, it's a long day being and now it's I have a little different roads in here. It's again и здесь много разных у нас эти дороги здесь у нас поставлено. Nii ongi, et Rapla on keskel ja ma olen siis igale poole need tiirud teinud ära siia, et kuidasmoodi me oleme pannud siis, et kuidasmoodi need marsruudid on paika pandud, ühtepidi sõidame välja, teistpidi tuleme tagasi. И маршруты так поставлены, что одному дороги едем, отсюда выходим, и по-другому опять выходим. Вообще-то это все эти места мне довольно все незнакомые. Rapla, оказывается, только что действительно было только 3 или 4 раза. Такое, что так что у меня есть еще где ехать, здесь и ехать. Ja siin ma sattun siis tegelikult korraks sellele tee peale ka, kus ma kunagi ma sõitsin eelmine aasta, käisin ju Lellel, aga ma tegelikult ei kavatse mitte seda tiiru siit nüüd uuesti peale teha, vaid ma hiilin siit üle vana selle ülesõidukoha. Siin on vana. Здесь старый переезд. Вообще-то не буду вот так ехать. Я попробую здесь перейти так отсюда, которого я даже помню. В прошлом году я здесь Лелле был, и вот я поехал по этой дороге и возвращался, но я здесь немножко по-другому едет. Last year in 2022 I was in here in the Lelle, and I'm again in that side. It's interesting sometimes. It's in the last day I'm being doing that road, and it's again by one road we're going to here and returning to the by other road back. That was interesting. And that was the last day, maybe. Yes, that was the last, and the last, and the 15 June we're returning back to Tartu. But in the middle of July, I can I can go to the biggest island in Estonia. The name is Saaremaa. Direct translate is a island land. It's a two islands. One is Saaremaa and the second is Hiiumaa. The people in here is talking different dialects. The most Estonians not made a difference dialect. Is it Hiiumaa dialect or Saaremaa dialect? But the people will understand perfectly in one moment. Is it you from Saaremaa or from Hiiumaa? There is a different lands. And in here is being interesting. I'm not riding to here. I'm starting to ride to the Hiiumaa. I'm starting to ride to the Hiiumaa to 17 July, and from the beer factories the brewery Tartus, the brewery is every day coming track coming to
to the Saaremaa, to the island, and the beer factory is in here with Alle Kokk. And in some period I was working in here, and I knowing all that drivers, and I'm riding with a big track to directly in a one day to Kuressaare, this is named here. Nii, ja ühe päevaga ma saan sõita kaugsõiduautoga, mis sõidab iga päev õlletehase auto, saan ma sõita siis Saaremaale, et ma ei pea hakkama jalgrattaga seda sõitma, sest me näeme, et ikkagi 300 kilomeetrit ja see oleks jalgrattaga sõites, see oleks, no ütleme, et nagu 3 päeva. Aga no seda jah ei ole. And if I'm starting to ride by bicycle, it's 300 kilometers. And it take me 3 days, and after that I need to go to 3 days back, and I'm going to by track to from Tartu to going to from Tartu to Saaremaa. By that cars is in here is this is a logistic center, beer factory. I'm not seeing from here is nothing, and with that car I can not exactly that car, but with that cars I'm talking about driver says whatever say you what you want when you want to go to the Saaremaa, and not problem, I can go to the Saaremaa and I can back from the Saaremaa, and the Saaremaa, yes, it's big island, it's a interesting places in here, it's and I need to be in a service and in a work back in the 3rd August. It's 17 to 3rd, and yes, it's times, and yes, it's and in here is a small island, is a Muhu, and in here is it's interesting, it's all being. Nii, ja õnnestub mul siis sõita vist ka siia Muhumaale ja terve Saaremaa läbi sõita, sest mul on peaaegu 2 nädalat aega, aga isegi näiteks niiviisi, et kui sõita näiteks mingisugune Sõrve saart läbi, siis mul ei ole vist marsruuti, ma ei ole veel tegelenud sellega, aga sellega tuleb tegeleda, ütleme näiteks, et võtame siit Pika tänava kuskilt siit otsa juurest, see ei ole Pika tänav, Pikk tänav on siin, kurat küll, Pika tänava otsa juurest, ja kui sõidame näiteks isegi tervele Sõrve sääre siia taha otsa välja, kuhugi, kus siin kõik need kuulsad lahingud ja asjad olid, ja siis niiviisi. Ja venitame siis veel niiviisi, et läheme mööda veel kalda äärt pidi igasugustest kohtadest läbi, ja siin on veel need Steebeli patareid on siin. And here is cannon batteries from First World War, and it's in here we being, and all the days, yes, it's a Saaremaa is a big island, and to ride you in here, it's too is a long distance, and it's take very much time, it's take, and if we made a quickly track to here, and it's take time, and if we going to now to here, and now back, it's a being a due, it's very long day being, and let's put to the end on the here.
115 kilometers or little more, maybe is 120 kilometers. And if you made in the like in the border, like it's different to explain means in English. Ja ongi niiviisi, näiteks juba üksi näiteks sinna taha sõrve sõita ja siin tiirud peale teha mööda seda ranniku äärpidi ja veel siin kuskile õõruda veel. See on näiteks siit saab ju veel niigutada näiteks siit siiapoole veel kuskile ja siin tuleb väga suur ring tuleb peale, et ei ole üldsegi, mõtled küll, et Saaremaa on väike, ei думаешь, что да, этот Сaaremaa вроде как маленький такой остров, такой, что он такой, какой-то тут, ничего тут. Один круг уже сделать такое, что здесь надо с собой брать точно все 3 батарейки на поездку надо сделать и все такое. И целый день пойдет на этот. Ну и так далее. Ja vot siin olekski siis nagu kõik nende asjadega, et mul ei olegi vist enam rohkem siis võimalust nagu kuhugi. No siin tähendab nüüd ringi sõita siis terve seda. And after that I am starting to ride all in here is it's all these that islands. The Saaremaa is looking like a little different like in the mainland. And yes, it's different looks like. The natura and the nature is different and in here is meteorite craters and in here is and yes, it's different. Таки да, этот Сaaremaa, этот вообще это туристические места. Сюда все-таки богачи итальянские люди придут сюда этот конец недели все этот выпивать здесь и все этот выпивка называется этот культурно отдыхать. Muidugi need ikkagi, et Tallinna rikkurid me teame, et käivad siia ainult joomas nagu siiamaani ikkagi kuulda on, vähemalt on nii palju inimesed on rääkinud sellest, et no mis siis siin tuleks ainult jooma siia, tegelikult nad saaksid siin samas Sakus saaksid ka juua või mis siin on siin Saku juures siin mingi mingis Kiilis saaksid nad samat moodi saaksid juua, aga näe, sinna nad ei taha minna, aga tahavad kõik Saaremaale tahavad sõita, et niisugused asjad siis. Aga et jah, et siis, et nagu need oleks nagu siis nagu 4 nagu sellist suvist sõitu. Augustis mul ei ole üldse võimalust sõita. Siin on mul pandud täpikesed igasuguste teoreetilised ööbimiskohad, mida ma nagu arvestasin Eesti ja Läti poole peale, et kui ma neid sõite siin planeerisin. Ja südamed on vist pandud mingid vaatamisväärsused ja poed. And here is yellow that is the places where the potential places where go to the night in the night time, but the heart is the something like shops and something is in here is no yes, it's in here is a castle of Karksi. I was in last year in here. And what's in here? This is a shop. Yes. And here is a juice shop, and here is a juice shop, and in here is a museum, and here is a Ruusmäe shop too. Yes, it's doing. Yes, it's shops in where is a heart, and the others is the places. And I don't know, and I think that is being by rights, it's being interesting period. I'm not. Yes, it's interesting to be right somewhere to more maybe it's like to Lithuania, maybe in Poland or something. Yes, it was be, but in here the traffic is so high and so much traffic in here and interesting was be go to Rusland, but now we know. After that, Rusland is made aggressive and aggressor war about it's war about made war about in Ukraine. We never
ever going. What is the interesting city when I want to go? This is Kuznetsk. Why? It's like a museum city. Now I'm show. Why it looks like a museum city? You can't believe, but it's yes, it's looks like. It's like a museum city. You like going to the past. Not now. So it's a city. It's not a village. Yes. And and yes, you're not meeting, you're not showing. It was very interesting to go to. And in here is was interesting street name. In here, trying to find it. It's the names is city is the street name is Charles Darwin. Why? Aha. No. When is it? Here is it's a church must be in here. Church. Where I get the church and the city where working garage. Kuznetsk. Так, здесь такой интересный город, как этот музей, пойдем, этот такое, что этот такого уже не видишь. И да, интересно было бы сюда ехать, но мы знаем, что после этого нападения этого главаря режима эстонцы никогда даже визу не получают и так и не ехать. И здесь такой город, такое имя, такое Чарльз Дарвин, улица такое. Но тут была церковь, и перед церковью этот было. Ну, я как-то найду. No, that was interesting. And interesting was believing here is maybe 2 weeks and the cities. And if you see in here is not nearby lakes or rivers when go to the swim. No, that river is how do you explain? The river is not maybe we see it's like a small creek looks like. Where is that river? No, the river looks like a small creek. It's not a river. Or hard to say that is a river. And maybe from this side we see a better. No. In here is a gas from for cars. Yes. And I think that it's now maybe it's all. It's all. Nii, ja siin tundub, et ma vist lõpetan. Ma tahaksin veel öelda, et tegelikult üks Tallinnast üks Eesti venelane on sõitnud eelmine aasta jalgrattaga Permi. Tal on seal osad videod ka tehtud, ta on nüüd mingi välja lasknud, ta jäi seal poole tee peal haigeks. Aga nüüd eelmine aasta on ta siis sõitnud, juunis on ta sõitnud siis Baikali äärde. Ja praegu on ta siis nüüd niiviisi, et ta oli sõitnud siis Leningradi ja Leningradist sõitnud siis Moskva poole läbi Tveri, läbi siis selle Valdai, kus on see Putini need kuulsad need salajased residentsid, kus kõik tema need naised ja naise või selle armukese ja tolle sugulased ja asjad on sinna elama pandud. Ja et siis, ja nüüd oleks nagu tundub, et oleks tal nagu selle pooleli jätnud. I tak еще здесь
Юрий Сенников или как-то, не помню точно уже имя, у меня и на накладках есть, один таллинский житель, но он русский по национальности, и он начинал ехать вроде как в прошлом году ехал он до Перми, но он заболел, там коронавирус, есть видео, а этом, ну, в 2022 году он начинал ехать до Байкала. И вроде видео есть, ехал до Ленинграда, потом этот Новгород, потом, ну, там Валдай, Новгород, потом там этот, вроде до Двери тоже ехал. И вот странно, вот в одном месте было, что там начиналось Калининский район, и он спрашивал, а почему Калининский, или что это значит, я не, ну как-то будто бы он не знал, что в советское время эта Тверь, это так Калинин была. Ну, наверное, знал, наверное. Ну, вроде, опять, я сегодня не смотрел, но вчера вроде было такое коллаж только с этими картинками, и вроде так он говорит, что я не, вроде такой смысл такой, что у него кончается. А я ждал, что эти видео будет где-то там 50-70 видео будет. Ja siin ma mõtlesin ka, et tuleb siis sellelt jalgratturilt, kes Tallinnas elab, et tal tuleks siis, tal tuleb vähemalt 50-70 videot, kuidas ta siis sinna Baikali äärde sõidab, et huvitav ka vaadata jällegi, et noh, päris paljusid vaadanud neid, et ikkagi huvitav, et ikkagi Venemaa on ikkagi, noh, ikkagi imede maa, et ta ei ole nagu selline rumal Euroopa meil, kus on igav. Aga noh, jah, nii. Aga jah, mul ei ole lihtsalt aega sõita kuskile. Ei ole pikemaid, ei tule pikemaid perioode. Siin peaks olema paar kuud, peaks olema vähemalt vaba aega, et minna kuhugi tõsisemalt jalgrattaga sõitma. И да, у меня нету так много времени, свободного времени. Целый август вообще я на службе. И только этот второе половина сентября вроде опять у меня свободный, но уже холодно, никуда не едешь. Был бы тоже, например, бы 2 месяца такого свободного времени. Я действительно ехал по Латвии, Литву. Больше, да, слишком большое движение. Там все-таки и не совсем так. В прошлом году я еще... Нет, в 2021 году я еще подумал такое, что можно через этот латышский Таукапильс еще в Беларусь ехать. Но после этой путинской агрессивной войны против Украинской республики, но этого никогда не будет. Или мои глаза этого не будет, или если не будет какой-то быстрая демократизация и все такое, может быть тогда. Но все, тогда уже все с этим. И у меня нету просто времени, чтобы на 2-3 месяца куда-то ехать. Или даже на месяц. У меня нету такого времени. И за 2 недели что-то далеко не едешь, потому что если ты едешь 1 неделю куда-то, теперь потом же 1 неделю уже обратно надо ехать. Ну, вот так уже дела. Если чем дальше едешь, тот же время надо уже возвращаться. Так что да, надо где-то там 2-3 месяца был бы хорошо свободное время. Nii, ja siin ma vist lõpetan ka selle asja siis ära praegu.